Okay, welcome back, my dear followers, my dear students. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله موعدنا مع الدرس الأول من Unit 5 Lesson 1 Unit 5. الدرس الأول من الوحدة الخامسة لطلاب الصف الخامس الابتدائي. Let's get started. اوكي، زي ما احنا شايفين هنا يا اولاد بيتكلم على يومك. شايفين ايش هذا يقول لك؟ Tell me about your day. يعني قول لي ايش بتسوي في يومك يا اخي. ايش بتسوي في يومك انت؟ Tell me about your day. قول لي ايش بتسوي؟ ايش بتعمل؟ فالثاني قال له ايش؟ I get up at 6 o'clock. والله استيقظت الساعة 6 صباحا. صحيح أنا زعلان منه، طيب ليش زعلان منه يا ولد؟ مين يدري؟ لأنه أكيد لما صحي الساعة 6 ما صلى الفجر. صلاة الصبح أكيد قبل الساعة 6 يعني، صح ولا لا؟ لابد أن نستيقظ مع أذان الفجر لأداء الصلاة. أوكي؟ أوكي. فراح قال له إيش هو؟ What time do you eat lunch؟ بتتغدى إمتى؟ إمتى بتتغدى؟ فقال له at 2 o'clock. والله الساعة 2 ودقيقة، لا 2 بالضبط. 2 o'clock بالضبط. فراح رد عليه قال له then I do my homework. then I do my homework. ايش تعمل؟ بعمل واجبي يا أخي. I do my homework. بعد كده قال له ايه؟ do you watch TV in the evening؟ أنت بتشوف تلفزيون في المساء؟ والله yes I do. والله شوف التلفزيون والله. كويس هذا، الحمد لله انه بشوف التلفزيون ما بيلعبش جيمز. فقال له السؤال الثاني what do you do on Saturday؟ انت بتعمل ايه في يوم السبت؟ بتسوي؟ السبت مثل دراسه. والله I play with my friend. العب مع اصدقائي. طيب نسمع النص يا ولاد. اوكي. Tell me about your day. I get up at 6 o'clock. What time do you eat lunch? At 2 o'clock. Then I do my homework. Do you watch TV in the evening? Yes, I do. What do you do on Saturday? I play with my friends. Tell me about your day. أنا هبدأ بقى أعمل حوار مع أحد زملائكم، ليكن مثلا مصطفى صالح. Okay, Mustafa, how are you? I'm fine. Raise your voice, please. I'm fine, thank you. Tell me about your day. I get up at 6 o'clock. Why? You 6 o'clock? Change it. ما تصلي أنت؟ ما تصلي؟ I get up at 3 o'clock. Okay. At 4 o'clock. 4 o'clock. What time do you eat your breakfast? Breakfast. Not lunch. At what time? Mm-hmm. 9 o'clock, 8 o'clock, like that. Mustafa, I can't hear you. At what? Okay. Muhammad Khalid. Hello. Hello, Muhammad. Tell me about your day, Muhammad. I wake up today I woke up at 1:30 o'clock, and
And then I went to my class for English with Joaquin. And I took a nap for 15 minutes and started preparing for my online classes. And then after my online classes, I go to study. And then after my online classes, I play with my friends. Thank you, Mohammed. I ask you, what time do you eat your lunch? Because I'd like to eat with you. I skip it. Oh, you skip it? So what Yes. time do you eat your dinner? No, I skip breakfast. I eat lunch and dinner. Also lunch and dinner? I skip breakfast. I eat lunch and dinner. So what time do you eat your lunch? Right after my classes. Oh, do you like to eat with you? Yes. Oh, you're welcome. Say to me, you're welcome. Okay. Yes, you're Mohammed, welcome. do you watch TV in the evening? Yes, after I'm done studying. After studying, after you do all your homework, okay? Yes. Mohammed, what do you do on Saturday? I learn about space. Space. You will be astronaut one. Yes, I know a lot about space. You will talk me? Yes. Sure? Yes, I am. You promise me? Yes, you'll become an astronaut. Okay, thank you. You'll retire to become an astronaut. Thank you. طب هنا شايفين يا شباب بنعمل ايه الساعات طبعا 7 o'clock 3 o'clock 9 o'clock 12 o'clock 11 o'clock تمام فكده الدرس بسيط جدا الدرس هنا بيتكلم على ايه يا شباب بيتكلم على انت يعني tell me about your day تصحى الساعه كام تناول افطارك الساعه كام بتذاكر الساعه كام بتأدي واجباتك الساعه كام so thank you for listening to me and I'd like you to learn اتقوا الله ويعلمكم الله. So very important. يعني كل ما الانسان يزداد اتصال بالله عز وجل كل ما ربنا يفتح له فتوحات تعليميه. هذا قانون لابد ان نعي ناخذ بالنا منه. Thank you for listening to me. السلام عليكم ورحمه الله.